Hello viewers, once again announce up ke malaga channel or itu nutun update kra video welcome kra first day channel ideas hai first day viewers kan anhan ke malaga confusion ekta koi dibo kuno baba moge comments kuri gina malaga video de malaga chehra do na dekhaile phal ase ko akan bi aso what more ekdam confusion da ase aro bisi sorom lagi ase sundu nuha ba koi asna no hoile malaga expression thik nuha ba koi asna no hoile malaga face te kuno ba taki pokhi na asna Kini mi de koi ase koi na moi ekdam confusion das sundu nai gulo ro opai nai enaga jonam gurise albi ekta kana thagi do jehera du ki man pia what jehera du pia ho bo bare hoile bi mondu sweet like a sugar koan isna inabi ho bo pare na ini koi ase de so viewers molaga phapana do hoile action ke china nisna bi aro moi bi confidence to build hobo nimide inaga video do loigena ahele phal hobo niki phapana ekta ase hole bi amnan brai comment section de koi dibi kun wala phal ase etu first day channel di ase idia second day monso pra channel ki ase gulo do molaga state capital city Kohima bra loigena noile commercial city Dimapur bol loigena Nagaland kiman town cities khan ase eduhan develop hoise gulo do mohan sob nimide benefit ekta ase Ajakali molaga news te dikar hole rasta pia opore mohan sob pra dikhigena aya ase niju laga town cities te rasta phal nai nohole molaga national highway laga rasta phal nai nohole state highway laga rasta phal nai gena mohan sob edu khopor to huni ase edu ra moi common hwa hole edu laga issue bi mohan sob involve ho lage mohan bra government ke appeal kurubo aro government bi du hole mohan laga government hi ase tahan bra khonibuli show ase edu ra action ke mon miligena kam kurile phal ase Dusra issues can be busy as a to monso melagana edu issues be solve kurila phal ase goina first day edu ideas aji laga khobor do hele on 27 November 2024 chakali Wednesday din day DUCCF Dimapur Urban Council Chairman Federation DUCCF khanbra meeting ekta boise aro edu meeting do hele Tankan colony laga council hall de boha thakise to aji laga khobor do hele DUCCF khanbra especially Dimapur jurisdiction to kinaga develop hobo aro Dimapur de ki nokru lage aro ki kuru lage edu tahan bra agendas khan lay kurigena ase edu opore moi one by one kuigena jabo edia first day DUCCF to ki ase mohan channel lobo Dimapur de 23 wards ase edu wards aro phak kurina jaise bole do 97 colonies ase edu 97 colonies pra chairman khan sob chairman khan combine kurigena apex body ekta form hwa ke eduke DUCCF ko Dimapur Urban Council Chairman's Federation ko kena to idibi najanagan manubra janebole first edu koi di ase to akire ko anisna DUCCF khan bra Dimapur jurisdiction nimide ki agendas khan lay kurigena ase edu one by one amnange koi dibo chokale tahan bra media khan lode kotha koramde enaga kwa thakisa DUCCF president Josephiko Zakesedobra first day kwa du hole to file RTI against Dimapur Municipal Council regarding excess number of employees. Dimapur Municipal Council kile eman excess number of employees to ase etu laga opore janebole jankari janebole tan FIR kurubona kwa thakise. Number 2 do hole to file RTI against Urban Development Department. Urban Development Department khan bra fund kinaga cholai ase etu janebole RTI file kurubona kwa thakise. Number 3 day DUCCF president Kwadu hole to file RTI against prolonged delay in completion of multidisciplinary stadium at Dimapur. Dimapur de itiada multidisciplinary stadium do complete honai to idu kile complete honai edu janebole RTI do file kurubo kogina DUCCF khanbra kwa thakise. Number 4 day Midland laga colony de GMS laga premises te primary sub shelter locate kurigana thakao opore DUCCF khanbra inago koise ajikali majode enaga sub center do edu jaga de locate kurigana thaka bra Midland Council san kunu baru munju ase aro kunu baru munju nai enago howa bra DUCCF khanbra edu solution do juldi anibolo try kurubo koina kwa thakise number 5 te Dimapur Municipal Council khanbra Dimapur de residential sanitation fees to 100 te othai dianimide DUCCF khanbra kwa do hole edu fees to finalize nokurulo koi ase arobi colonies kan jama kurigena edu laga price hike opore kotha do kobo koigena koise aro DUCCF member action bra kwa do hole Dimapur Municipal Council khan bra edu laga opore discuss kurule colony kan sob jama kurina meeting thakise
more than 2 hours opore etu laga opore discuss kurina thakise to finally pisibak manubra etu kai monju hwa nai koise to last day Dimapur municipal CEO chief engineering officer uthigina colony manukhan ke nokoile bi etu price to hole Dimapur municipal council khan bra order digina collect korolo parbo koigina koise to enaga kwa ke DUCCF khan bra kwa to hole enaga kwa to indirectly or directly Dimapur manukhan ke Dimapur public manukhan ke insult gura ase kogana kwa thakise number 60 DUCCF khan bra National Highway 36 construction opore kontu delicate bra hotel Trakopan tak thakise edu laga rasta construction hole by December 2023 de complete hobo koina thakise hole bi idia da complete kura nai edu bra DUCCF khan bra monitoring kuri ase aro edu rasta do idia bi construction de jai thaka ba tahan khushi ba bi janaise aro akha thaka do hole edu rasta do time de complete hobo koina akha thaka bi tahan bra janaise number 7 de DUCCF khan bra NLTP act lift kurule nohole implement kurule edu opore kwa thakise tahan bra kwa esate DUCCF khan bra detailed study research chaise NLTP act hole lift kurile phal na nohole lift no kurile phal edu laga detailed research laga presentation to government ke submit kurigina ase tahan bra hole partial lifting ke favor kurigina kotha kwa thakise aro tahan bra kwa hole reality ke check kurigina lift kuribi nohole implement kurisolo strictly implement kuribi kwa thakise edu laga opore mo laga opinion bi naga koi dibo edia first day monso pre NLTP act to lift kurile phal or kunu ba hole lift no kurile phal kwa khane BC ase ajikali edu laga kotha do hole ekdam hot topic ekta ase to moi bra call mon hwa ekta do hole kile NLTP act to implement kurise at the first place ekta root cause thaku do edu root cause still naga manuhan mon stick ase na nai stick ase gulo do implement kurubo nole stick nai gulo do edu do lift kuri dibul sure ase edu bra edu nishna issue do hole mon sob opinion dibo lage poila bi naga manuhan mon sob decide kurege nahi edu implement kura thakise edia bi edu ro kinaga work out kurubo na edu opore mon sob pra niju laga opinion bi share kuri sabi kugana edu bi chanai di ase number 8 de DUCCF khan bra kwa hole Dimapur de state government bra development work nole activities kurule neglect kura ekta koise state government bra claim kura to hole Dimapur de development activities kurule mathi nai koi ase hole bi DUCCF khan bra kwa hole Dimapur de mathi available ase edu bra development kurule appeal kura thakise number 9 de DUCCF khan bra regarding the tax collection by NGOs nole civil society organization aro faction khan bra tan bra kwa hole DUCCF khan bra edu tax collection opore oversee to nokuri koi ase hole bi DUCCF khan bra tax collection by faction edu opore respective faction leaders khan ke edu issue do seriously lobole appeal kurise aro solution do juldi anibole appeal kura thakise last and final number 10 de Dimapur de shopkeepers khan bra products to hole maximum return price na thakina peka opode mon shop pra huni thaka Dimapur student union khan bra bi edu laga issue opode kotha koigena ase edu bra DUCCF khan bra Dimapur student union khan ke edu issue do highlight kura nimide khushi ba janaise aro concerned department khan ke edu issue do juldi tackle kurule DUCCF khan bra appeal kura aji viewers kan announce sob ke chanai di ase Dimapur jurisdiction phal hobo nimide Dimapur jurisdiction de ki naguru lage ki kuru lage aro development works to idia carry out nokurigena thaka han bi tahan bra carry out kurule request kurigena DUCCF khan bra for a betterment of Dimapur kuntu mohalaga commercial city ase edu laga betterment opore ki agendas khan le kurigena ase aji laga video bra announce sob ke share kuri di ase thank you everyone for watching my video keep on supporting my video and see you on my next video